So first page lo in economy perspective retail inflation gurinchi icharu. Now what is inflation? Inflation ante enti? Increase in prices of goods and services. ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అలా డిక్రీజ్ అవుతాయి. హౌ ఒక ప్రైస్ ఒక ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఉంది అనుకోండి, అది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది? డిమాండ్ అండ్ సప్లై. ఓకే, ఇప్పుడు రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ రీటైల్? Bulk products, that is wholesale. అర్థం కాల. రీటైల్ అంటే ఏంటి? ఇన్ జనరల్గా రీటైల్ షాప్స్ హోల్సేల్ షాప్స్ అని ఉంటాయి కదా, అందులో రీటైల్ అంటే ఏంటి? హోల్సేల్ బల్క్ ప్రోడక్ట్స్ పర్చేసింగ్, రీటైల్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ పర్చేసింగ్, అలా అనుకోవచ్చా? దట్స్ ది. ఓకే, సో రీటైల్ అనేది ఒక పర్సన్ కాబట్టి కన్స్యూమర్ బేస్డ్, అంటే వీ కెన్ కాల్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, సిపిఐ. ఈ సిపిఐని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు? ఇది ఒక డేటా, అంటే ఒక పర్సన్ ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఎంత తీసుకుంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్సన్ బల్క్ ఎన్ని గూడ్స్ కొంటున్నాడు అనేది డబ్ల్యూపిఐ, హోల్సేల్ పర్చేస్ ఇండెక్స్. కన్స్యూమర్ తీసుకునేది కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. This gives the retail inflation measures. ఇప్పుడు my question is, CPI రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ సిపిఐ అని కూడా అని అంటాము. ఈ సిపిఐని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారో, ఎవరు డేటా ఇస్తారు? పేపర్లో చూస్తే ద ఫస్ట్ ఆర్టికల్ ఇస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజెస్ టు 8-year low of 1.54%. మెయిన్లీ ఆర్బీఐ ఒక మెజర్ తీసుకుంటుంది, ఏంటి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ 2 to 4% ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఓకే, ఇప్పుడు 2 కన్నా తక్కువ పడిపోయింది ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది, లైక్ ఇట్ ఇస్ 1.54%. మరి ఎలా పడిపోయింది, ఎందుకు పడిపోయింది, ఎందుకు డిక్రీజ్ అయిపోయింది అనేది వీ హ్యావ్ టు సీ. అండ్ ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ని ఎవరిస్తారు? నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్, విచ్ ఈస్ అండర్ Ministry of Statistics and Program Implementation. So this CPI is given by the National Statistic Office. మరి ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్లో ఎవరు పెడతారు? గవర్నమెంట్, ఆర్బీఐ? బోత్. గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకుంటుంది, ఆర్బీఐ కూడా మెజర్స్ తీసుకుంటుంది. బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్లో ఈ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎవరు చేస్తారు అంటే ఇట్ ఇస్ మేజర్లీ సీన్ బై ది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. అర్థమవుతుందా? పేపర్లో ఏమి ఇచ్చాడు? రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజెస్ టు 8-year low of 1.54%. ఎగ్జామ్లో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దిస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ సిపిఐ. ఎగ్జామ్లో అడగాలనుకుంటే ఏం అడుగుతాడు అంటే డైరెక్ట్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి పాయింట్స్ అడుగుతాడు, లైక్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు, దాని బేస్ ఇయర్ ఏంటి, అలా అడగొచ్చు. రాదర్ దెన్ ఇంకా కొంచెం టఫ్ అని చేయాలి అనుకుంటే సిపిఐ, డబ్ల్యూపిఐ అని అడగొచ్చు. అండ్ దీని రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ ఎడిటోరియల్ ఇంకొకటి ఇచ్చాడు, కనెక్టింగ్ ఆర్టికల్ లాగా. లెట్స్ సీ దట్ ఆల్సో. అర్థమైందా రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే? వాట్ ఈస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్? వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైజెస్. రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే రైజ్ ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, అంతేనా? సో ఈ మేజర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే ఫుడ్ కానీ ఫ్యూయల్ కానీ అవి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అన్నట్టు. క్లియర్? సిపిఐలో లెట్స్ సీ ద డిఫరెన్సెస్ తర్వాత సిపిఐకి డబ్ల్యూపిఐకి. సో డెఫినేషన్, ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్సో కాల్డ్ అస్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, which is measuring the average change in prices of goods and services purchased by our households. ఇది ఏం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది? రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ ఈస్ పర్చేసింగ్ ప్రైస్ అనేది తక్కువైపోతుంది అని. ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందా? ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. దట్ మీన్స్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది మనీ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సపోజ్
this marker is for 80 rupees. All of a sudden 100 rupees అయింది. ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ మనీ ఏమైపోయింది? తగ్గిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద సేమ్ వే. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మరి ఈ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు తక్కువైంది ఈస్ మై క్వశ్చన్. Why did purchasing power, why did inflation has been decreased? Think, at least. Okay, thing is GST. Next, you can relate it with monsoon also. Good monsoon, good agriculture products, production has been increased, demand will be more, supply will be more. అవునా కదా? సో డిమాండ్ సప్లై ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇది తక్కువైంది, ఓకే. ఇఫ్ సపోజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ వెరీ వాస్ట్ టాపిక్, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యూపీఎస్సీ ఆల్సో. సో కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఆర్బీఐ ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటుంది? ఓకే, సో ఇన్ఫ్లేషన్ has been increased. మరి ఆర్బీఐ ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుంటుంది? ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి? ఇంక్రీజ్ ఇన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ప్రైస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? మన దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉంది. ఫర్ దిస్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, 80 రూపీస్ ఉంది పెన్. ఇద్దరు కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు, ఒకరు 100 ఇస్తారు, ఒకరు 80కి స్టక్ అయిపోతారు. ఈ పర్సన్ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దిస్ పర్సన్ విల్ టేక్ దిస్ పెన్ డెఫినెట్లీ. అవునా కదా? అంటే జనాల దగ్గర డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటున్నవి. సో పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ మనీ విత్ దమ్. అంతేనా? మోర్ మనీ ఉన్నప్పుడే మోర్ స్పెండింగ్ అవుతుంది. మరి ఈ మనీని మన దగ్గర లేకుండా ఎలా ఆర్బీఐ ఆపుతుంది? ఇంక్రీజ్ ఇన్ హౌ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్? ఓకే, రెపో రేట్. What is repo rate? ఓకే, ఆర్బీఐ మన దగ్గర డబ్బులు లేకుండా కొన్ని మెజర్స్ తీసుకుంటుంది అన్నట్టు. ఎలా అంటే మన దగ్గర ఇన్ ద సెన్స్ సప్లై ఆఫ్ మనీది డిక్రీజ్ చేస్తుంది మార్కెట్ నుంచి. ఎలా డిక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే 3 things ఇట్ విల్ డూ. అంటే చాలా ఉన్నాయి మెజర్స్, మేజర్లీ 3 things ఏంటి అంటే, ఒకటి రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్, స్టాట్యుటరీ లిక్విడిటీ రేషియో ఆర్ క్యాష్ రిజర్వ్ రేషియో. లెట్స్ సీ, ఇప్పుడు మేజర్గా మనం ఎప్పుడు న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాము రెపో రేట్ అండ్ రివర్స్ రెపో రేట్. సో రెపో రేట్ అండ్ రివర్స్ రెపో రేట్. రెపో రేట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ అని దేన్ని పిలుస్తాం? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తాం. ఎందుకు అది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్? బ్యాంక్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్ RBI, it is the like ఒక మేజర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్స్. రెపో రేట్ కి ఆర్బీఐకి బ్యాంక్స్ కి ఒక సంబంధం ఉంది. ఏం సంబంధం? లైక్ లెట్స్ కన్సిడర్ ఒక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ. రెపో రేట్, ఆర్బీఐ, బ్యాంక్స్, మనీ. What will be the relation? See, these two are good friends, money and bank. Banks దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉన్నవి. సో ఏం చేస్తుంది బ్యాంక్? పీపుల్కి ఎక్కువ ఇచ్చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? పీపుల్ దగ్గర మనీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? స్పెండింగ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. ఆర్బీఐకి నచ్చదు అది. ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుంది? బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి మనీ లాగేసుకుంటుంది, దాని దగ్గర పెట్టేసుకుంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్యాంక్స్ దగ్గర మనీ లెస్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ బ్యాంక్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, ఇట్ కాంట్ గివ్ టు ది పీపుల్. పీపుల్ దగ్గర ఏమవుతుంది? మనీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. మనీ అనేది పీపుల్ దగ్గర డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ద స్పెండింగ్ విల్ బి లెస్. అండర్స్టూడ్? సో ఇట్ హౌ ఆర్బీఐ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్. అంతేనా? ద సేమ్ విత్ రివర్స్ రెపో రేట్ ఆల్సో. రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి?
ఆర్బీఐ లెండింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్స్. రెపో రేట్ అంటే ఆర్బీఐ గివింగ్ మనీ టు ది బ్యాంక్స్. రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఆర్బీఐ లెండింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ది బ్యాంక్స్. క్లియర్? రెండు సేమ్ సినారియోనే బట్ ఉల్టా. రెండు ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్సే. హౌ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇస్, రెపో రేట్ ఏంటి అంటే బ్యాంక్స్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ది ఆర్బీఐ. When banks are not having enough amount of money or having excess amount of money. Two ways. Excess amount of money ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఆర్బీఐ తీసేసుకుంటుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్ దిస్ థింగ్? వాట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లేషన్? వాట్ ఈస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్? రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as CPI. ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఆర్బీఐ? మేజర్లీ there are certain things also, but majorly every time we see in the newspaper, reverse repo rate and repo rate. Repo rate enti ante RBI giving money to the banks. Reverse repo rate enti ante RBI taking money from the banks. Okay, interest ki తీసుకుంటది అన్నట్టు, తర్వాత ఆ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అనేది పే చేస్తుంది. అర్థమైందా? నో? ఎస్, అర్థం కాలే. వాట్ డిడ్ంట్ యూ అండర్స్టాండ్? ఓకే, రెపో రేట్. రెపో రేట్ ఏంటి అంటే బ్యాంక్స్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ. ఇది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కి కన్సిడర్, ఊరికి ఏమి ఇవ్వదు కదా, ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే, ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీని తీసుకుంటుంది బ్యాంక్. ఇప్పుడు బ్యాంక్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ అనేది ఉంది. ఎక్కువ మనీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది బ్యాంక్? ఇట్ విల్ గివ్ లోన్స్ టు ది పీపుల్. లోన్స్ తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఇస్తుంది అన్నట్టు, బికాస్ ఎక్కువ మనీ ఉంది కదా ఇప్పుడు. సో దట్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు? ఎక్కువ మనీని తీసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. When people are having more amount of money, what they will do? They will spend more. Spending capacity అనేది increase అవుతుంది. When spending capacity is increasing, what will happen to the market? Demand ఎక్కువ ఉంది, సప్లై ఎక్కువ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? Increase in prices. So this is causing inflation. మరి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ తక్కువ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్బీఐ బ్యాంక్స్ కి తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఇవ్వాలి. అంతేనా? ఉల్టా సెనారియో. ఇన్ఫ్లేషన్ ని పెంచడానికి ఆర్బీఐ ఇస్ గివింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ టు ది బ్యాంక్స్. అలా ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ రైజ్ అవుతుంది. ప్రైజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఒకవేళ తక్కువ చేయాలంటే ఏం మెషర్ తీసుకోవాలి? మనీ సప్లై అనేది స్టాప్ చేయాలి. క్లియర్? ఇది రెపో రేట్. రివర్స్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి? ఆర్బీఐ taking money from the banks. Understood? Simple concept. అర్థమైంది ఇప్పుడు? డన్. ఇప్పుడు ఒక్కసారి సిపిఐకి డబ్ల్యూపిఐకి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. సో సిపిఐకి డబ్ల్యూపిఐకి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. సిపిఐ అంటే ఏంటి? కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ యాజ్ సెడ్ బిఫోర్. WP అంటే హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఎవరు ఉంటారు? కన్స్యూమర్ ఉంటారు. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్ ఎవరు ఉంటారు? వేర్ హౌసెస్ కానీ బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కానీ వాళ్ళు ఉంటారు అన్నట్టు. క్లియర్? సో వన్ థింగ్ ఇస్ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. దిస్ ఈస్ మెజరింగ్ prices at the retail level, that is what the consumers will pay. This is measuring the changes at the wholesale level, ante traders kani, business firms kani, warehouses kani. Clear? Ante measure enti ante ఎంత amount of money ni wholesale market can sell అని చెప్పేసి, or firms can sell అని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే కన్స్యూమర్ ఎంత కొంటున్నారు అని చెప్పేసి. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. అండర్స్టూడ్? అర్థమైందా? కన్స్యూమర్ అండ్ హోల్సేల్. కన్స్యూమర్స్ అంటే మనం ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తున్నాము హౌస్ హోల్డ్ గూడ్స్ అనేది. హోల్సేల్ అంటే బల్క్గా ఎవరైతే కొంటారో, లైక్ బల్క్ కొనేసి ఏం చేస్తారు, అమ్మేస్తారు కదా, ఆ బల్క్ పర్సన్స్ దగ్గరే, అంటే బిజినెస్ ఫర్మ్స్ దగ్గర, హోల్సేల్ వేర్ హౌసెస్ దగ్గర దిస్ ఇండికేటర్ విల్ బి మెజర్డ్. ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయో అని చెప్పేసి.
ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. తర్వాత వాట్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది కన్స్యూమర్స్. ఇక్కడ ఏంటి, కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫర్ ది ప్రొడక్ట్స్, ఎంత ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి, ఎంత ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది, ఎంత మార్కెట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అని చెప్పేసి, అంటే ఎంత తీసుకుంటున్నారు హోల్సేల్ వేర్ హౌసెస్ కానీ అలాంటివి. ఓకే, మేజర్గా దిస్ ఈజ్ ఇంక్లూడింగ్, సిపిఐ ఈజ్ ఇంక్లూడింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఫుడ్, ఫ్యూయల్, హెల్త్ కేర్, సర్వీసెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ విల్ నాట్ మెజర్ ది సర్వీసెస్. రిమెంబర్, ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్, బట్ డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. సిపిఐ సర్వీసెస్ ఎస్, WPI services no. WPI will not measure any services. Healthcare gani, military gani, defense gani, alanti services untayi kada, that services will not be measured by the wholesale price index. Clear? Next, base year anedi important. 2012, same 2012, 2011, 2012. Ever istunnaru ante NSO, CPI is given by NSO, WPI is given by the Office of Economic Advisor. It is coming under Ministry of Commerce and Industry. It is coming under Ministry of Statistics Program Implementation. Okay. Simple ga malli okasari chuddaamu. Consumer Price Index, WPI. Consumer Price Index ante enti? Manam తీసుకునేది, consumers తీసుకునేది. WPI అంటే ఏంటి? హోల్సేల్ ప్రొడ్యూసర్స్ తీసుకునేది. ఓకే, మనం తీసుకునే మెజర్ చేసేదేమో హౌస్ హోల్డ్ ప్రొడక్షన్ మెజర్ చేసేదేమో సిపిఐ. మనకి ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు? సప్లయర్స్ కదా, ఆ సప్లయర్స్ మెజర్ చేసేది ఎవరు? WPI. ఓకే, ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు సిపిఐని? NSO. WPIని ఎవరు మెజర్ చేస్తున్నారు? ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్, కమింగ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ. బేస్ ఇయర్ ఏంటి? Same 12, 11 to 12. Clear? Did I miss anything? Okay, ఇది మేజర్గా. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దేంట్లో ఉండవు? WPIలో ఉండవు. క్లియర్? ఇన్ఫ్లేషన్, టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్స్, ఇన్ఫ్లేషన్ కంట్రోల్ ఎలా చేస్తుంది, మానిటరీ పాలసీస్ ఏంటి, ఫిజికల్ అంటే గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్, మానిటరీ అంటే RBI రిలేటెడ్. ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ అప్పుడు ఎలాంటి మెజర్స్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారు. క్లియర్? సో ఎప్పుడైనా ఆల్మోస్ట్ RBI ఏం చేస్తుంది, +2 to +4% ఉండేలా చూస్తుంది అన్నట్టు. 2% కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ కదా. +4 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ కదా. ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ గురించి అనట్లేదు సార్. బేసిక్గా RBI ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ +2 నుంచి 4% ఉండేటట్టు చూస్తుంది అన్నట్టు. ఇప్పుడు 2% కన్నా తక్కువైంది అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ అని చెప్పేసి. ఎందుకు ఇన్ఫ్లేషన్ డిక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ? అర్థం కాదు గట్టిగా. గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, గుడ్ మాన్సూన్ హ్యాస్ బీన్ దిస్ ఇయర్, ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది, అవునా కదా. అండ్ GST రేట్స్ వల్ల కూడా కొంచెం తక్కువ అయిపోయింది. బట్ ఇది GST తర్వాత కాదు, దానికన్నా ముందే క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. Due to all other reasons, inflation has been decreased. Clear? That is with respect to this thing. This prelims point of view lo very important. And statistics anedi raseyochu. Okay, let's see quickly. Inkokati enti ante, go to the editorial page, like connecting article ichchadu. Estimating India's potential growth. Estimating India's potential growth. Potential growth ante enti? Pull up to your potential అని అంటారు జనరల్ టర్మ్స్ లో. వాట్ ఈస్ పుల్లింగ్ అప్ టు యువర్ పొటెన్షియల్? ఇఫ్ ఎనీ మోటివేషనల్ కోట్స్ యూ సీ, డోంట్ గివ్ అప్ యువర్ పొటెన్షియల్, పుల్ అప్ టు యువర్ పొటెన్షియల్ అంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ పొటెన్షియల్? ఇందాక చెప్పారుగా, చెప్పండి లోకేష్. మాక్సిమం కెపాసిటీ, హౌ మచ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మరి ఇండియా పొటెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్ని ఎలా చేస్తున్నామో, ఏం చెప్తున్నారు గ్రోత్ స్టాటిస్టిక్స్ అనేది చూద్దాం. సో మాక్సిమం సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్, పొటెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్. పొటెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే యువర్ మాక్సిమం సస్టైనబుల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్గా ఒక స్టోరీ చెప్పుకుందాం ఫస్ట్.
స్టోరీ ఏంటంటే ఒక కార్ ఉంది, కార్ హైవే మీద వెళ్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ 6.8% ఆఫ్ స్పీడ్ మీద వెళ్తుంది. సీ ద స్టాటిస్టిక్స్, 6.8% స్పీడ్ మీద వెళ్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ ద కార్ స్పీడ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్. దెన్ ఎవ్రీ వన్ థాట్ దట్ దాని పొటెన్షియల్ గ్రోత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పేసి అనుకున్నారు అందరు. దెన్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ బీన్ సెడ్ దట్ ఎస్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ లైక్ ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ కెపాసిటీ అని చెప్పేసి. దాని తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కమ్ టు 9.9. మళ్ళీ ఏమైంది, ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఓకే బాగానే ఉంది, కార్ అనేది స్పీడ్లో వెళ్తుంది, మరి కార్ ఇంజన్కి ఏమైంది? స్పీడ్ని రేస్ చేసినప్పుడు కార్ ఇంజిన్ హీట్ అవుతుందా? అవునా కదా. కార్ ఇంజిన్కి ఏమైంది అని చెక్ చేశారు అన్నట్టు. కార్ ఇంజిన్ ఇస్ నాట్ హీటెడ్ అప్ కంప్లీట్లీ, ఒక సైడ్ కూల్ ఉంది, ఒక సైడ్ హీట్ ఉంది అన్నట్టు. లైక్ ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? కార్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అ నేషనల్ హైవే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ 1 స్పీడ్, దెన్ ఒక దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్ స్పీడ్. దానివల్ల ఏమైపోయింది, కార్ ఇంజిన్ అనేది హీట్ అయిపోయింది. బట్ కార్ ఇంజిన్ మొత్తం హీట్ అయిందా అంటే లేదు, ఒక సైడ్ హీట్ అయింది, ఒక సైడ్ కూల్ అయింది. రిమెంబర్, నౌ లెట్స్ కంపేర్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ హీటెడ్ అప్, వాట్ హ్యాస్ బీన్ రిమైన్డ్ లైక్ అ కూలింగ్ ఫేజ్ లాగా చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది పేపర్. ఫస్ట్ ఏమో 7.8% ఉంది గ్రోత్. ఓకే, గ్రోత్ ఇప్పుడు 9.9%కి ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. నౌ ద థింగ్ ఇస్ 7.8. ఇప్పుడు గ్రోత్ 7.8, ఇంతకు ముందు 9.9 ఉండే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ అంటే కొంచెం తక్కువైంది, బట్ కంపారిటివ్లీ ఇట్ ఈస్ గుడ్. సో వెన్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్, ఇంజిన్ హీట్ అయింది అన్నాం కదా, ఓవరాల్ ఇంజిన్ హీట్ అయిందా అంటే లేదు. మనకి మేజర్గా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఉంటాయి, అవునా. సో అగ్రికల్చర్ హ్యాస్ బీన్ లైక్ స్టాగ్నెంట్. కొంచెం ఇంపోర్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినవి, బట్ ఇట్ ఇస్ స్టాగ్నెంట్. Service sector and manufacturing sector, if you see, manufacturing sector grew at 7.7%, which was before 5.8% itself. దీంట్లో గ్రోత్ అనేది చూసినాం. అగ్రికల్చర్ స్టాగ్నెంట్ ఉంది, లైక్ నైదర్ గ్రో నాట్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ డిక్రీస్డ్. ద నెక్స్ట్ సర్వీస్ సెక్టర్. సర్వీస్ సెక్టర్ లైక్ ట్రేడ్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, ఫైనాన్షియల్ కానీ, ఇంతకు ముందు లైక్ ఇట్ వాస్, నవ్ ఇట్ ఇస్ 9%, బట్ బిఫోర్ ఇట్ వాస్ లైక్ 12 to 13%. The speed has been increased, that is fine. ఇప్పుడు కొంచెం డిక్రీజ్ అయింది, that is also fine, because ఇంకా there are chances to increase. ఇంకొంచెం స్పీడ్కి వెళ్తే it will increase, there is no worrying of that. కానీ ఏవైతే ఇంజిన్ మెజర్స్ అంటామో, లైక్ ఏవైతే గ్రోత్ని ఫ్యూయల్ చేస్తున్నాయో, those things are like agriculture. Let's consider primary, tertiary, secondary sectors. Primary sector stagnant ఉంది, సెకండరీ సెక్టర్ కానీ టెరిషరీ సెక్టర్ కానీ ఇంబ్యాలెన్సెస్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు. అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ ఫ్రమ్ 5.8%, నవ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 7.7%. అండ్ ట్రేడ్ అనేది మాత్రం ఇంతకు ముందు 12 to 13% ఉండే, నవ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 9%. నౌ వాట్ ఎకనామిస్ట్ ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ హౌ విల్ యూ మెజర్ ద పొటెన్షియల్ గ్రోత్ అన్నప్పుడు 2 measures తీసుకొచ్చారు. 1 measure is gross fixed capital formation rate. See, gross fixed capital formation rate. ఒక క్యాపిటల్ని, ఒక మనీని దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ సంథింగ్. దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్, మెషినరీస్. ఒక క్యాపిటల్ని లైక్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ యూ వాంట్ యూ యూస్ ద క్యాపిటల్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అలాంటివి కానీ ఇందులో పెడుతున్నాం అన్నట్టు. పెడుతున్నాము, ఓకే. దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో. 2 things, క్యాపిటల్, అవుట్పుట్. ఎంత క్యాపిటల్ అయితే పెడుతున్నామో అంత అవుట్పుట్ రావాలి. సపోజ్ యు ఆర్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్, యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 100 rupees. క్యాపిటల్ ఎంత రావాలి, అవుట్కమ్ ఎంత రావాలి? ఉల్టా 100 rupees కన్నా అంతకన్నా ఎక్కువ రావాలి. తక్కువ వస్తే your efficiency is low. అంతేనా? సో 2 things, పొటెన్షియల్ గ్రోత్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే ఎంత క్యాపిటల్ని ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ అసెట్స్లో అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ని దేంట్లో పెడుతున్నాము, లైక్ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ మెషినరీస్ కానీ ఇన్ టోటల్ జీడిపి. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ కొంచెం గ్రోత్ ఉండే,
తర్వాత స్పీడ్ అందుకుంది, మళ్ళీ తక్కువ అయిపోయింది. బట్ ఆల్సో లైక్ సెక్టర్స్ హవ్ వి మెజర్, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కానీ, సర్వీసెస్ సెక్టర్ కానీ ఇలాంటి గ్రోత్ చూస్తాం కదా. సో అగ్రికల్చర్ ఇస్ స్టాగ్నెంట్, అంటే లైక్ తక్కువ స్టాటిక్ ఉంది, తక్కువ అవ్వలేదు ఎక్కువ అవ్వలేదు, అది దానిపైన చేసుకుంటూ ఉంది అన్నట్టు. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇంతకుముందు ఎక్కువ ఉండే, ఇప్పుడు కొంచెం పడిపోయింది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ ఎక్కువైపోయింది అన్నట్టు, ఇప్పుడు దాని గ్రోత్ అనేది ఎక్కువైపోయింది. సో ఎకనామిస్ట్ హౌ దే ఆర్ మెజరింగ్ ది పొటెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే 2 మెజర్స్ తీసుకున్నారు. వన్ ఇస్ గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ రేట్. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అంటే హౌ మచ్ లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ద మెషినరీస్ కానీ ఫ్యాక్టరీస్ కానీ. సెకండ్ థింగ్, ఎంత పెడుతున్నామో అంత అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా. క్లియర్. నౌ పొటెన్షియల్ గ్రోత్ రేట్ కి ఐ ఆమ్ డివైడింగ్ దిస్ GFCFR, that is gross fixed capital formation rate, by your ICOR. ఓకే, ఇది తక్కువ ఉండాలి, ఇది ఎక్కువ ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఇది ఎక్కువ ఉండి తక్కువ ఉంటేనే కదా రిజల్ట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది, అవునా కదా? అది అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్. ఇంక్రిమెంటల్ క్యాపిటల్ అవుట్పుట్ రేషియో, ఈ ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, ఇంక్రిమెంట్ అనేది తక్కువ ఉన్నా అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి, అప్పుడు నా ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. క్లియర్. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇండియాలో అంటే దిస్ వన్ గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ రేట్, లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఎవరు ఎక్కువ పెడుతున్నారు? ప్రైవేట్ సెక్టర్, గవర్నమెంట్ సెక్టరా? నో, గవర్నమెంట్ సెక్టర్. రోడ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఇస్ కీపింగ్ మోర్. గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది పెరుగుతుంది, గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీటిపైన పెట్టినప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద జీడిపి ఆఫ్ ది కంట్రీ? డిక్రీజెస్. సో ఆథర్ ఏమంటున్నాడు అంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది పెరగాలి. along that private sector improvement, even AA related, ఇప్పుడు మొత్తం digital, so this digital infrastructure also should increase. But people are unaware of this all digital technology and those all things. That is why still India is getting little backward compared to the all other countries అని author చెప్తున్నారు. క్లియర్. పొటెన్షియల్ గ్రోత్ మనం పెంచుకోవచ్చు, కానీ చిన్న చిన్న ఫ్లాస్ ఉన్నవి, దట్ ఫ్లాస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. ఈజ్ దట్ ఓకే? అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్? కనెక్టింగ్ ఆర్టికల్ లాగా ఇచ్చాడు ఒకటి, ఫస్ట్ పొగిడాడు, కింద ఇంకేమేమి ఫ్లాస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఎలా వే ఫార్వర్డ్ అంటే ఎలా మార్చుకోవాలి అని చెప్పేసి హీ హాస్ బీన్ గివెన్ అ కనెక్టింగ్ ఆర్టికల్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్. ఇందులో రెండే ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫర్ ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ చూడాలి అంటే ICOR ఏంటి, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ గ్రాస్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ రేట్. క్లియర్. సరే, ఇప్పుడు ఏ డిజిటల్ టెక్నాలజీ అవి ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అనుకున్నాం కదా. సీ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, దట్ ఈస్ అబౌట్ a green transition accelerating at express speed. సో అక్కడ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏముంది చదవండి. The successful trial of India's first hydrogen powered coach at the integral coach factory. ఇక్కడ ఏంటి? ఇండియాస్ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ పవర్డ్ కోచ్ అంటే ట్రైన్స్. హైడ్రోజన్ పవర్ వల్ల మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి? హైడ్రోజన్ పవర్డ్ ట్రైన్. సో ఈ హైడ్రోజన్ పవర్ వల్ల అసలు యూజెస్ ఏంటి మనకి? లెస్ పొల్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ అంతేనా? సేమ్ పొల్యూషన్, decreasing carbon, pollution is decreasing. Next, lower usage of fuel. Okay, how? హైడ్రోజన్ కు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏం ప్రాపర్టీ అంటే if you compare petrol and hydrogen, హైడ్రోజన్ సన్నగా ఉన్నా సరే, అంటే చిన్న కెపాసిటీ ఉన్నా సరే, ఇట్ కెన్ టేక్ యూ టు ది మోర్ డిస్టెన్స్.
కంపేర్డ్ విత్ పెట్రోల్ డెన్సర్గా ఉన్నా సరే, ఎక్కువ ఉన్నా సరే, ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నా సరే, ఇట్ కాన్ క్యారీ యూ టు ది మోర్ డిస్టెన్స్ అన్నట్టు. సో అండర్స్టూడ్. సో అందుకని ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. నౌ ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ గురించి కొంచెం హైడ్రోజన్ని పొగుడుదాము, తర్వాత ఇండియన్ ఎయిర్వేస్ ఏం చేసిందో చూద్దాం. ఇండియన్ రైల్వేస్. సో హైడ్రోజన్ ఏంటి అంటే, like as said, it is giving high energy. That means it is having high density and versatility. Compared to the petrol, less amount of hydrogen can take you to the more places. That is first one. The next one, zero emissions. Compared to petrol, it is giving zero emissions. It is producing zero emissions. Okay? And hydrogen ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు సోలార్ నుంచి వచ్చే పవర్ని కానీ విండ్ నుంచి వచ్చే పవర్ని కానీ ఇట్ విల్ స్టోర్ అన్నట్టు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ ఎనర్జీ టు ది హైడ్రోజన్ ఆల్సో. ఓకే, సో యాజ్ ఇండియా ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ ది రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ. రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ అంటే, see, India is having a target of net zero emission 2070, 2030. 2030, 40 years ahead of the global thing. Net zero emissions by 2030. ఇది దాని టార్గెట్, ఇండియా యొక్క టార్గెట్. ఇది చేయడానికి, ఈ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వడానికి ఇండియా వాట్ ఎవర్ ద పాసిబుల్ వేస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్, ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. క్లియర్? ఇది 2030 నాకు తెలిసి, ఒకసారి చూడండి. నో, నెట్ జీరో ఎమిషన్స్ బై 2030. Then what is ahead of global thing? Okay, net zero by 2070, but what is 2030? I'm not able to recall now. Okay, sorry. Net zero emissions by 2070. This is with respect to India, India's target. Global 2030. No, India 2030, global 2070. అందుకే 40 years head of on that anna. See, in the next line also, as one of the largest rail networks in the world, the Indian Railways is undertaking a transformation with few global parallels with the aim of achieving net zero carbon emission by 2030. 4 decades ahead of the national target. Okay, maybe first 2070 పెట్టుకొని, no 2030 2070 పెట్టుకుంది, దాని తర్వాత రివైజ్ టార్గెట్ 2030 వరకు అచీవ్ చేద్దామని చూస్తుంది. అంతేనా? 4 years ahead of its own national target. అంతేనా? So that's what I remembered and that's what I said. Clear? Done. First, like 2017, but it want to make the net zero carbon emissions by the year of 2030. దానికి ఏమేమి చేస్తుంది అంటే, ఇలాంటి రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది. Now what is renewable energy? రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్. సోర్సెస్ ఏంటి? సోలార్, విండ్, హైడ్రో, దోస్ థింగ్స్. జియోథర్మల్ అయినా చెప్పొచ్చు, దోస్ థింగ్స్ రెన్యూయబుల్ ఎనర్జీ. దానికి మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే ఈ హైడ్రోజన్. ఈ హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇవి చేస్తుంది అన్నట్టు. క్లియర్? వన్ ఈజ్ ఇట్స్ హై డెన్సిటీ అండ్ వర్సిటాలిటీ. Then next is zero emissions. Next, hydrogen can store excess electricity from solar gani, wind gani, or else wind energy, solar energy, you can convert into hydrogen powers also. Clear? Both the ways. Then next, decarbonizes hard to abate sectors. Ante like anni sectors lallo we can't use electricity. Instead of electricity, hydrogen powered electricity will be using. Clear?
this thing is decarbonizing the hard to abate sectors ante anni industries lo like steel gani cement gani, in all those industries we can't use electricity, kani hydrogen based electricity we can use easily. Clear? Then next is national green hydrogen mission, where it is developing like ఎక్కువ amount of hydrogen ni develop చేయడానికి అన్నట్టు. Clear? ఆర్టికల్ బాగుంది యాక్చువల్లీ, మంచిగా ఇచ్చాడు. హైడ్రోజన్ టు హెరిటేజ్ అని చెప్పేసి స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు. లైక్ స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ రైల్వేస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ పవర్, హైడ్రోజన్ యూజ్డ్ కెపాసిటీ పవర్, దెన్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ పారాలో చూడండి, సారీ నాట్ ఇన్ లాస్ట్ పారా, లాస్ట్ పారా మీటింగ్ ద ఛాలెంజ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు కదా. Like nice lines he has given, that's why I'm quoting the lines. By 2030, if the net zero target is achieved by the Indian Railways, it can almost prevent 60 million tons of annual carbon dioxide emissions, and which is equals to like what he has given 13 million cars ni road pai nunchi teesesnattu. You understood the greatness of this project? If this green hydrogen powered supply trains అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఆల్మోస్ట్ ఎంత 60 million tons of carbon dioxide అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్మోస్ట్ 13 millions of cars ని you are able to take from the road. That means, see how much amount of carbon emissions we can reduce. Clear? Article is very good. Like మంచి మంచి పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. హైడ్రోజన్ టు హెరిటేజ్ అని, అదొక అంటే లైక్ వాట్ ఇండియా ఇస్ గోయింగ్. Hydrogen to heritage project. That means we are considering hydrogen as our heritage and cheppesi. Nice article is given. Just read that. Statistics ichadu. Initiatives undertaken enti. Railway 10 years lo railways aim chesindi. It has been electrified almost 45,000 kilometers of this network. Now rails are like traveling with usage of 45,000 kilometers of electrified networks. Clear? కానీ చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏం చెప్తున్నాడు ఆథర్ అంటే, ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ ఉంది కదా, ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ మళ్ళీ కోల్ నుంచి తయారు చేసినాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ యూస్లెస్. సో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి రావాలి అంటే ఫ్రమ్ ది రెన్యూబుల్ సోర్సెస్. ఇఫ్ దిస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది రెన్యూబుల్ సోర్సెస్, దెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ లైక్ ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయా ఇండియాలో? Electric buses, normal buses, though it is having its own flaws, కానీ ఇప్పుడు electric buses like easy na అంటే petrol consumption కానీ those all it is decreasing కదా. Then what will happen? First is pollution is decreasing, తర్వాత usage of fuel is decreasing. When usage of fuel is decreasing, మనం నార్మల్గా ఆయిల్ అంతా పెట్రోల్ అంతా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఈ ప్రొడక్షన్ అంటే దిస్ మనీ విల్ స్టాప్ గోయింగ్ టు ది అదర్ కంట్రీస్. మన మనీ మన దగ్గరే ఉంటుంది, అది సర్క్యులేట్ అవుతుంది, జీడిపి విల్ ఇంక్రీజ్, ఎకనామీ వైజ్ ఇంక్రీజ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది, ఎన్విరాన్మెంటల్ వైజ్ కూడా డెవలప్మెంట్ ఉంది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? దిస్ బస్సెస్ కంపేర్డ్ విత్ ది ట్రైన్స్. క్లియర్? అండర్స్టూడ్ ద థింగ్? ఓకే. సో సి ఒక్కసారి చదవండి, ఆర్టికల్ ఇస్ వెరీ గుడ్. He has given what is happening, what India is aiming for, the next initiatives undertaken by the railways, and the next climate finance takes the main line. And one more thing, like what the government has been invested ante, what it has been taken up ante, green bonds anedi initiate chesaru. What is green bonds? Something with respect to green ante climate related అని అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు గ్రీన్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఏదో ఒకటి. గ్రీన్ బాండ్స్, సరే బాండ్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 2 persons are there. I am taking, this is me, I am taking money from the Y. మరి నేను వైకి ఏదో ఒక సెక్యూరిటీ అని ఇవ్వాలి, ఇన్సూరెన్స్ అని ఇవ్వాలి. వైకి నేను ఏమిస్తా? ఒక బాండ్ రాసిస్తా. ఆ బాండ్లో ఏముండొచ్చు? ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉండొచ్చు. నువ్వు నాకు 100 rupees ఇవ్వు, నేను నీకు ఇంట్రెస్ట్తోని లైక్ ఫర్ సపోజ్ 150 rupees ఇస్తా ఇన్ ఫ్యూచర్లో అని చెప్తా. ఇది ఒక బాండ్ రాసుకుంటా. ద సేమ్ వే గ్రీన్ బాండ్స్ అప్లై హియర్. గవర్నమెంట్ is giving some bonds.
దే ఆర్ ది గ్రీన్ బాండ్స్. ఎందుకు ఇస్తుంది? టు జనరేట్ ఇన్కమ్. హౌ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఇన్కమ్? Like for suppose you are there, I am there, I am taking this green bond and government is telling that నీ కొంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్తా, నువ్వు నాకు ఫస్ట్ డబ్బులు ఇవ్వు, ఈ గ్రీన్ బాండ్ని నేను ఈ క్లైమేట్ ఫినాన్సెస్ మాత్రమే వాడతాను. క్లియర్? అండ్ ఇన్ రిటర్న్ వెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ద మనీ, surely I'll give you the interest. They are the green bonds. Understood what are green bonds? Green bonds, which are the bonds created by the government for helping this climate change, climate related aspects. Okay? ఈ గ్రీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, now almost half of the percent it is giving to our Indian Railways. Clear? ఆ స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్లో ఇచ్చాడు చూడండి. In the first line it is like since financial year 2023, the government has issued sovereign green bonds worth of 58,000 crores. ఆ 58,000 crores లో మళ్ళీ approximately 42,000 crores have been given for the development of metro కానీ rail expansions కానీ. This article is good. So statistics బాగా ఇచ్చాడు, చదవండి. Will you? Done. అండ్ దాని కింద ఫ్లాస్ కూడా ఇచ్చాడు, లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ అని కూడా ఇచ్చాడు అన్నట్టు. ఎలక్ట్రిసిటీ మళ్ళీ ఫ్యూయల్స్ నుంచి, ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ నుంచి తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ లాస్ అన్నట్టుగా థింగ్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్. 4 ఛాలెంజెస్ ఇచ్చాడు చూడండి. విల్ యూ? ఇట్స్ గుడ్, చదవండి ఒకసారి. దెన్ నెక్స్ట్ లైక్ సొసైటీ పర్స్పెక్టివ్ లో కింద ఇంకొకటి ఇచ్చాడు, ద నీడ్ టు అడ్రస్ caste based atrocities. సో ఇన్ దిస్ హీ హెస్ గివెన్ NCRB data. What is NCRB? National Crime Records Bureau. It is giving the statistics with respect to the crime, what is happening in the India. So ala తీసుకుంటే he has given the statistics like caste based atrocities అనేవి పెరుగుతున్నవి. He has given stats like if you take the scheduled caste లో 2023 లో almost there were like 57,789 crimes with respect to scheduled caste persons, and with respect to scheduled tribes persons it is like 12,960 crimes. Both the crime rate has been increased. Both the crime rate has been increased than the earlier. Now you tell what crimes are happening with respect to these people and how we can control them. సొసైటీలో జరుగుతుంది కదా నేను అడుగుతుంది. It's easy. Just think and tell. Crime rate have been increased with respect to SC and ST people. How can I prevent the crime? Or else what crime is going on? Aim crimes jarutunnavi, crimes andaku jarutunnavi asalu, how can I stop? This is my question, simple. Okay, tell. General day-to-day life lo chustuntam kada. Okay. Intercaste marriages valla what is happening? Honor killings, good. Next, physical abuse. Why physical abuse is happening? Physical abuse jarugutundi, oppukunta. Enduku jarugutundi? I am weak, you're abusing me. Why I am weak here? Caste okay, పక్కన పెట్టండి. అట్లీస్ట్ వాట్ ఈస్ మేకింగ్ మీ వీక్? లో క్యాస్టే సరే, నేను లో క్యాస్ట్లోనే ఉన్నాను. వాట్ ఈస్ మేకింగ్ మీ మోర్ వీక్? వాట్ యూ షుడ్ సప్లై టు మీ? ఐ ఆమ్ ఇన్ పావర్టీ, I am not getting good education. అర్థం కాదు. ఎడ్యుకేషన్ ఓకే, ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ రావట్లేదు నాకు అట్లీస్ట్, అవునా కదా? ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా సరే దట్ సేమ్ థింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. దెన్ అర్థం కాదు. Political representation is not there. No political representation. That is, my voice is not there anywhere. Antena? And mostly women are becoming more vulnerable. Women exploitation,
చైల్డ్ ఎక్స్ప్లోటేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ పూర్, దే కాంట్ ఎఫర్డ్ మనీ టు సేవ్ దెమ్సెల్ఫ్ and no proper education is given, no political representation. These are the things. Now, how can I prevent this? You have written the challenges. Now, what is the way forward you will give? What are the measures you will do? Cheppandi. Stringent laws, okay. Ippudu వీళ్ళని ప్రివెంట్ చేయడానికి, అట్రాసిటీస్ ని ప్రివెంట్ చేయడానికి SC/ST అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ ఉంది. Now what is this purpose of atrocities act? You're abusing a person, or if you're telling anything to with respect to SC/ST category of people, then imprisonment, jail punishment will be there. Clear? Idu unna sare, why I am not able to prevent the crimes? Why the crimes have been increased? Due to those all things again. So first way forward enti? Stringent law. Entaina sare, enta laws unna aina sare, most important thing what we need is unity of community. Unity of community. Avuna? If we, the people, are not having unity, obviously physical abuse కానీ harassment కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, వన్ ఇస్ స్ట్రింజెంట్ లా, నెక్స్ట్ ఏంటి యూనిటీ, నెక్స్ట్ ఏంటి ఇంకేం చేయొచ్చు? చెప్పండి, ఏం చేయొచ్చు? లాస్ ని తీసుకొచ్చేది ఎవరు? Who can bring the laws? Legislative. So, ఏం అవ్వాలి? Political representation should be increased. Antena? These are only some of the measures what we can do, and poverty elevation programs gaani, alanti programs, education related programs gaani, whoever is under not going education with respect to vulnerable sections, I have to provide education, poverty elevation programs, and I have to bring them into the limelight. Clear? Even sports lo aina sare oka differences chupistaru. Avuna? Did you ever see that? Lower class or vulnerable class people ni, they will not pick up for the sports also sometimes. Akkada kuda politics nadustavi, caste based politics again. And now as India is going for its first ever, not first ever, but now it is going for its caste based census. Avuna? First ever digitally it is going, but caste based census intaku mundu kuda teesevallu. Now why this caste based census is important for India? Caste based census lo em telustadi, ever SC, ever ST, entamandi people are there, SC/STs, OBCs, OCs. Now if I am dividing like census based upon the caste, what is significant to India? ఏం ఉండదా? జస్ట్ పేపర్ మీద ఉంటుంది అంతేనా? ఏదో ఒక చిన్న సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంటుంది కదా. వాట్ ఈస్ ఇట్ సిగ్నిఫికెన్స్? Reservations can be rechecked. Okay, next. Okay, reservations is one thing. Next. ఏమన్నారు? ఎంతమంది? ఓకే, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, ఎవరు ఎలా పూర్గున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి, ఎడ్యుకేషన్ ఎవరికి ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఎవరికి లేదు, దోస్ ఆల్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, సెక్స్ రేషియో. వాట్ ఇస్ సెక్స్ రేషియో? సెక్స్ రేషియో ఆర్టికల్ కూడా ఒకటి ఇచ్చాడు. గో డౌన్ వన్స్. Number of birth declines, deaths rise slightly. Page number 12, report is telling. Number of births is declining, deaths is rising slightly, report is telling. ఆ ముందు స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు, దాని తర్వాత
సెక్స్ రేషియో కౌంట్ అని ఇచ్చాడు. సీ ద ఆర్టికల్. The highest sex ratio was reported by Arunachal Pradesh, followed by Nagaland, Goa. Those things you can see kada. Now what is your sex ratio? Number of females per 1000 men, that you're aware. Okay, so ఇక్కడ అడగాలి అనుకుంటే స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏది హైయెస్ట్ ఉంది ఏది లోవెస్ట్ ఉంది, దట్ కెన్ బి యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఆల్సో. క్లియర్? సో what was the editorial we're discussing? Caste based atrocities ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అని కదా, the need to address the caste based atrocities. So what will you సొసైటీలో అడిగితే ఎలా రాస్తారు? ఫస్ట్ కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చి ఎన్సీఆర్బి ఏదైతే డేటా ఇచ్చిందో అవి రాస్తూ ఇన్ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్. దెన్ వాట్ విల్ యూ రైట్ ఇన్ ద బాడీ? వాట్ ఆర్ ది ఛాలెంజెస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, వాట్ ఆర్ ద ప్రివెంటివ్ మెజర్, ఏదైతే SC/ST అట్రాసిటీ యాక్ట్ ఉందో దాని గురించి మెన్షన్ చేస్తూ దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తూ, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ వాట్ వీ కెన్ డూ అన్నట్టు వే ఫార్వర్డ్ వస్తే you'll write the conclusion. Clear? So many good articles are there, and one more the most important article ఏంటి అంటే, 2 ఆర్టికల్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటేమో ఇండియా ఆఫ్ఘన్ రిలేషన్స్, ఇంకోటేమో పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్. క్లియర్? మేబీ లైక్ ఐ మై సెల్ఫ్ యాక్సెప్ట్ ఎక్కువ డీటెయిల్గా నేను డిస్క్రైబ్ చేయలేకపోవచ్చు, బట్ when your IR classes will be done, they will tell you in a very detailed way. ఓకే, ఏం లేదు, సింపుల్ ఇష్యూ ఏంటి అంటే డ్యూరన్ లైన్ అనేది ఉంటుంది. డ్యూరన్ లైన్ ఏంటి అంటే పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డరింగ్ లైన్ లాగా బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టారు. ఓకే, ఇంతకు ముందు పాకిస్తాన్ తాలిబాన్ అనే గ్రూప్ ని రేస్ చేసింది అన్నట్టు. బట్ నౌ దిస్ తాలిబాన్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు తాలిబాన్ ఏమంటారు, Afghanistan is ruling Taliban is ruled by the Afghanistan now. Oh, wait. Okay, Afghanistan is ruling by the Taliban. Taliban is raised in the Pakistani. Now Taliban has became anti to the Pakistan annattu. Afghanistan want freedom from this Pakistan. Clear? Wait, నేను చెప్తా క్లియర్ గా. సో ఇష్యూ ఏంటి అంటే డ్యూరన్ లైన్ ఉంది కదా, డ్యూరన్ లైన్ ఇస్ ద లైన్ బిట్వీన్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇంతకు ముందు చూసుకుంటే తాలిబాన్ని రేస్ చేసింది పాకిస్తాన్, కానీ ఇప్పుడు తాలిబాన్స్ హ్యావ్ బీన్ బికమ్ యాంటీ టు ద పాకిస్తాన్. ఇప్పుడు తాలిబాన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ మన దగ్గరకు వచ్చాడు కదా, హీ హాస్ కమ్ టు ఇండియా టు మేక్ రిలేషన్స్ విత్ ఇండియా కానీ చైనా కానీ, ఇట్ వాంట్స్ టు ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ రిలేషన్స్ అన్నట్టు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇండియా వర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. క్లియర్? కానీ మధ్యలో మనకి తాలిబాన్కి ఇష్యూస్ వచ్చినాయి, మనకి తాలిబాన్కి. But now even Afghanistan and India wants to bring the mutual relations. So Afghanistan minister మన దగ్గరకు వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమైంది, పాకిస్తాన్కి అది నచ్చలేదు. డ్యూరన్ లైన్లో ఏం చేసింది, ఇట్ హ్యాస్ బీన్ లైక్ అటాక్స్ చేసింది అన్నట్టు. క్లియర్? Pakistan has been told we have killed 200 Afghan people, and Afghanistan has said some 60 people have been killed from the Pakistan అని చెప్పేసి. So now what the people are telling is that ఇది only Afghanistan issue కాదు, and what Pakistan wants to show to the nation is that Afghanistan and India ties అనేవి ఆపుకోండి అని చెప్పేసి. క్లియర్? నౌ ఒక లైన్ ఇచ్చాడు, లైక్ ఐ విల్ జస్ట్ టెల్ దట్ లైన్. సో వాట్ ఇస్ ఇష్యూ? Islamabad. What is Islamabad? Pakistan. Now what Pakistan doesn't want is, it wants Afghanistan to stay away from India, and it wants stop sheltering the TTP. TTP అనేది ఒక group, anti-Pakistan group, which is residing in the Afghanistan. Okay, and follow Pakistan's lead in the foreign policy. Pakistan is feeling that, it is thinking that Afghanistan has to follow the policy of this Pakistan. Kani Afghanistan is doing neither of this. But Kabul, what is Kabul? Capital of Afghanistan. Afghanistan want freedom from this all the things. So Afghanistan is building, or Taliban, ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రూల్ చేస్తున్నారో, తాలిబాన్ వాంట్స్ టు మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఇండియా కానీ చైనా కానీ రష్యా కానీ. నౌ పాకిస్తాన్ ఇస్ డూయింగ్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా అండ్ USA. దీని పార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అది చేసుకుంటూ పోతుంది, దీని పార్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది చేసుకుంటూ పోతుంది. కానీ ఇష్యూ ఏంటి అంటే పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి రైవలరీ ఉంది. దట్ రైవలరీ, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ Afghanistan is becoming close to India,
లైక్ పాకిస్తాన్ ఇస్ ఫియరింగ్ అబౌట్ దట్ అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ వాంట్ టు అటాక్ ఎందుకు చేసింది అంటే ఇట్ వాంట్ టు షో దట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ ఇండియా షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ది కార్డియల్ రిలేషన్స్. క్లియర్? జస్ట్ సింపుల్గా చెప్పేశాను. 2 ఆర్టికల్స్ ఆర్ దర్. ఒక టెక్స్ట్ అండ్ కాంటెక్స్లో పాకిస్తాన్ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఇంకొకటి చిన్న ఎడిటోరియల్ పేజ్లో అబౌట్ ఇండియా అండ్ ఆఫ్ఘాన్ రిలేషన్స్ ఇచ్చాడు. అండ్ నౌ అగైన్ కెనడా రిలేషన్స్ ఆల్సో బికమింగ్ గుడ్, అది కూడా ఇచ్చాడు. సో ఐ నో ఐ కాంట్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వెల్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్ డీటెయిల్స్, బట్ వెన్ ఐఆర్ ఇస్ దర్, ఐఆర్ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఎవ్రీ మైన్యూట్ డీటెయిల్ విల్ బీ థాట్. క్లియర్? డన్. సో ఆర్టికల్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. పేపర్ చాలా బాగుంది ఈరోజు. డు నాట్ మిస్ రీడింగ్ దిస్ డేస్ పేపర్. క్లియర్? ప్రతి ఒక్క చదవండి. స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు, లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, రిలేషన్స్ గురించి ఇచ్చాడు. ఇండియా కెనడా రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇండియా ఆఫ్ఘాన్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి, caste based census and hydrogen power that related he has been given. Clear? Inflation gurinchi ichadu, potential growth with respect to India ichadu. Very good articles are there. Read them all. Clear? Done.